Sehr geehrte Partner von nanoSTAB, Polygate freut sich, live ein öffentliches Straßenprojekt in Kooperation mit dem deutschen Maschinenhersteller HEN AG präsentieren zu können. Mein Name ist Miriam Zwingli, ich bin verantwortlich für das internationale Marketing bei Polygate. Wir befinden uns im Herzen des deutschen Ingenieurwesens und Maschinenbaus Baden-Württemberg Großbottwar. Heute, 12. Oktober 2021, wird eine öffentliche Schotterstraße mittels Recyclingverfahren befestigt. Mercedes-Benz-Partner HEN AG stellt der Gemeinde dafür seine Recyclingmaschine zur Verfügung. HEN AG stellt die Maschinen für unsere nachhaltige Recycling-Straßenbautechnik nanoSTAB Made in Germany her. Die HEN AG Fräse hat weltweit Alleinstellungsmerkmal. Gerhard Fröse, der Entwickler von nanoSTAB, wird zusammen mit dem Vorstand von HEN AG, Helmut Nafzger, das Projekt heute kommentieren. Viel Freude beim Zusehen! Dear partners of nanoSTAB, Polygate proudly presents live today a public road project in cooperation with the German machine manufacturer HEN AG. My name is Miriam Zwingli. I am responsible for international marketing at Polygate. Today, the 12th of October 2021, we are located in Großbottwar, Baden-Württemberg, the heart of German engineering. This public gravel road is being paved applying a recycling process. The machines used are manufactured by Mercedes-Benz partner HEN AG, which is situated in Baden-Württemberg. HEN AG is also a partner by Polygate and provides the machines for Polygate's sustainable recycling road construction technology nanoSTAB made in Germany. The HEN AG milling machine that you are about to see in action has worldwide unique selling proposition. The developer of nanoSTAB, Mr. Gerhard Fröse, together with the CEO of HEN AG, Mr. Helmut Nafzger, will comment on the project today. Please enjoy. Robust milling machine, which is also suitable. Basically, if you can modify it exclusively for Polygate, and especially the challenge of crushing round, hard stones, which is basically the main challenge around the world for traditional and innovative road construction. Hier sieht man schön die Bruchstellen von den Steinen, nicht gemahlen, sondern geschlagen. Вот тут очень хорошо видно, что камни не просто отфрезены, а они ломаются, они ломаны, именно ломаны, и это очень важно, чтобы они получаются острые. Es gibt eine Kubidität, heißt das in Deutsch. Kubidität, das heißt die Verzahnung unter den Steinen wird gut. Ja? Очень хорошо, и поэтому хороший каст получается. So I asked Helmut if he's happy with the. This is very fine. This is okay. If he is happy with the distribution size of This is the maximum. Of the size of distribution of the stones, and he this said is perfect. Yes. Actually, he would prefer to have it a little bit smaller, but because we do not use nanoSTAB polymer here, we have to make sure to get a little bit more harder sub-basement for the road. This is why they use a little bit bigger size of stones now. And the main thing is, the stones are not just milled, they are broken. They are really cut and broken. And they are sharp. So they have sharp edges. These edges connect to each other and not round. They stay connected. And that's very important thing for basement of roads. And by the way, this is the senior boss of HEN AG. Helmut, say hello. We have not yet introduced Helmut to our... Helmut, хозяин от компании HEN AG, производитель от этой фрезы. Liebe nanoSTAB-Freunde, hier sehen Sie, wie der Zement aufgestreut wird. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung von dem nanoSTAB-Polymer
50% der Menge ausreichend wäre. Dear friends of nanoSTAB, here you can see how the cement is spread. Please note that if the nanoSTAB polymer were used, 50% of the amount would be sufficient. Liebe Zuseher, dieselbe HEN AG Fräse erzeugt im vorliegenden Schritt ein hervorragend homogenes Boden-Zement-Gemisch mit optimaler gewünschter Kornabstufung. Dear viewers, the same milling machine of HEN AG produces in this step an excellent homogeneous soil-cement mixture with optimal desired grain size distribution.